Excellency Mr. Narabanjan, Minister of Foreign Affairs, Parageri Ignatius Barnay. It is my great honor and pleasure to welcome you all this evening as we celebrate the 83rd birthday of His Majesty the Emperor of Japan. His Majesty, as a symbol of the unity of Japanese people, has always worked to promote friendship between Japan and nations around the world, including Armenia. Ինձ համար մեծ պատիվ է ողջունել ձեզ բոլորիդ այստեղ այս երեկո նորին մեծություն Ճապոնիայի կայսեր ծննդյան 83-րդ տարեդարձի տոնակատարությանը։ Նորին մեծությունը որպես ճապոնացի ժողովրդի միասնության խորհրդանիշ միշտ աշխատել է նպաստել Ճապոնիայի եւ ամբողջ աշխարհի ժողովուրդների, այդ թվում Հայաստանի միջև բարեկամության զարգացմանը։ 2016 has been the second year since the opening of the Embassy of Japan in Armenia. And we are very glad to say that we have made steady steps forward during these 2 years. Taking this opportunity, I'd like to express my heartfelt gratitude to all of you for your support and cooperation with us. Particularly, I want to extend our appreciation to the Minister Narabanjan and his professional team of the Ministry of Foreign Affairs. Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանության բացումից անցել է 2 տարի, եւ չափազանց ուրախ ենք, որ այս 2 տարիների ընթացքում մենք հաստատուն քայլերով առաջ ենք ընթացել։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել ձեզ բոլորի ձեր աջակցության եւ համագործակցության համար։ Առանձնահատուկ երախտագիտությունս եմ հայտնում արտաքին գործերի նախարար պարոն Էդվարդ Նալբանդյանին եւ իր պրոֆեսիոնալ անձնակազմին։ Dear friends, this year we have also promoted Japan-Armenia friendship relations in various fields. In terms of political dialogue, in August, the delegation of the Japan-Armenia Parliamentary Friendship League visited Armenia for the first time, and I am confident that next year, parliamentary exchange will further develop and will give a new impetus to the development of bilateral relations. Այս տարի մենք նպաստեցինք Ճապոնիա-Հայաստան բարեկամական հարաբերությունների զարգացմանը տարբեր ոլորտներում։ Քաղաքական երկխոսության առումով օգոստոսին առաջին անգամ Ճապոնիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական պատվիրակությունն այցելեց Հայաստան։ Եվ ես հավատացած եմ, որ խորհրդարանական փոխայցերը մեր երկրների միջև ավելի կզարգանան առաջիկա տարիների ընթացքում եւ նոր ազդակ կհաղորդեն երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ In the sphere of development cooperation, making disaster-resilient society and providing better environment of education for children have always been our priorities. This year, we have signed the Economic and Social Development Program with the Ministry of Emergency Situations and initiated Armenian National Disaster Risk Management Program. We have also cooperated to refurbish Herati High School and Ditak Village School for the improvement of educational environment. Զարգացման ուղղությամբ համագործակցության ոլորտում աղետների նկատմամբ կայուն հասարակության ģերբումը եւ կրթական ավելի բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը մշտապես եղել են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Այս տարի Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ մենք ստորագրել ենք տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման ծրագիր եւ նախաձեռնել Հայաստանի ազգային աղետների ռիսկերի կառավարման ծրագիրը։ Երեխաների համար կրթական պայմանները բարելավելու նպատակով մենք նաև օգնել ենք վերանորոգել Հերացի ավագ դպրոցը եւ Դիտակ գյուղի դպրոցը։ I am also delighted to say that our embassy actively organized cultural and sports events this year, such as Note Theatre, first ever in Armenia, and Budo Festival in September. As you may know, Judo and Karate will be the official Olympic Games in Tokyo 2020. And I hope that some Armenian judo or karate players will participate and will get gold medals. Մեր դեսպանությունն ակտիվորեն կազմակերպել է մի շարք մշակութային եւ սպորտային միջոցառումներ, ինչպիսիք են առաջին անգամ ճապոնական նոթ թատրոնի ներկայացումը Հայաստանում եւ բուդո ճապոնական մարտարվեստների փառատոնը սեպտեմբերին։ Հավատացած եմ, որ նման միջոցառումները կնպաստեն մեր երկու ժողովուրդների միջև առկա փոխհմբռնման հետագա խորացմանը։ Ավելին, ես հույս ունեմ, որ բուդոյի կամ կարատեի հայ մարզիկները կմասնակցեն 2020 թվականին Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին եւ կվաստակեն ոսկե մեդալներ։
ladies and gentlemen, we would like to continue our efforts for further deepening of the mutual understanding. It should be the foundation between our two nations. Again, thank you very much for joining us in the celebration of the National Day of Japan tonight. Thank you. Մենք ցանկանում ենք շարունակել ջանքեր գործադրել, որպեսզի նպաստենք մեր երկրների միջև առկա փոխադարձ ըմբռնման հետագա խորացմանը, որը պետք է լինի հիմնասուն մեր երկու ազգերի համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն Ճապոնիայի ազգային օրվա տոնակատարությանը մասնակցելու համար։ Ձեր պարոն դեսպան եւ Տիկին Թագուչի, հարգելի նախարարներ, պատգամավորներ, դեսպաններ, տիկնայք եւ պարոններ։ Your Excellency, Ambassador Taguchi, Mrs. Ambassador, Ambassadors, ladies and gentlemen. Ջերմորեն շնորհավորում եմ նորին մեծություն Ճապոնիայի կասր Ակիհիտոյի ծննդյան օրը։ I would like to extend my warmest congratulations on the occasion of the birthday of His Majesty, the Emperor of Japan. Գրեթե 40 տարի ընթացքում Հայաստանն ու Ճապոնիան ձևավորվել են միջպետական արդյունավետ եւ բազմապովանդակ համագործակցություն հիմնված փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության վրա։ During almost a quarter of a century, Armenia and Japan have based on mutual respect and confidence. Անշուշտ հայ-ճապոնական հարաբերությունների մեծ լիցք հաղորդեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի 12 թվականին կայացած պաշտոնական այցը Ճապոնիա, որի ընթացքում ընդունված համատեղ հայտարարությունը ամուր հիմք ստեղծեց մեր երկրների միջև փոխշահավետ ընկերության հետագա զարգացման համար։ There is no doubt that the official visit of President Sargsyan to Japan in 2012 gave a new impetus to the development of Armenian-Japanese bilateral relations. The joint statement adopted in the framework of the visit has set a strong basis for the further deepening of the comprehensive cooperation and mutually beneficial partnership between our two countries. Առանցնակի ջերմությամբ եմ հիշում նաև իմ պաշտոնական այցելությունը Տոկիո։ Գոհանակությամբ պետք է նշեմ, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի են կոչվում։ Դրանց շարքում ես կառանցնեի հատկապես Տոկիոյում եւ Երևանում Հայաստանի եւ Ճապոնիայի դեսպանությունների բաժնումը, որոնք նոր խթան հաղորդեցին քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ այլ ոլորտներում փոխգործակցությանը։ I also recall with particular where my official visit to Tokyo, and I'm pleased to note with satisfaction that all agreements reached during the visit are being implemented, enhancing relations between our two countries. With this regard, I would like to mention the opening of the embassies of Armenia and Japan in Tokyo and Yerevan, which gave a new impetus to our cooperation in the political, economic, cultural, and other fields. Մենք բարձր ենք գնահատում Ճապոնիայի կառավարության կողմից Հայաստանի ցուցադրող զարգացման ուշադրությունը, ինչպես նաև ճապոնական միջազգային համագործակցության գործակալության կողմից մեր երկրում իրականացվող բազմաթիվ ծրագրեր ուղղված տարբեր ոլորտների զարգացմանը և արդիականացմանը։ We highly appreciate the assistance provided by the Japanese government in the framework of ODA, as well as numerous programs implemented by JICA and directed towards the modernization and development of different areas. Երկկողմ հարաբերություններում կարևոր բաղադրիչներից է նաև միջխորհրդարանական համագործակցության ձևաչափը, որը զգալի ներդրում ունի համագործակցության ամրապնդման և խորացման գործում։ The format of interparliamentary cooperation is also an important component of Armenian-Japan relations and has considerably contributed to the deepening of our bilateral cooperation. Անցած տարվա ընթացքում կատարվել են բազմաթիվ փոխանցեր, տեղի են ունեցել հանդիպումներ, գործակցություններ, մեծ թվով մշակութային միջոցառումներ, որոնք ակրով կարևոր նպաստ են բերում երկու բարեկամ ժողովուրդների ներդրմանը։ Throughout this year, a number of reciprocal visits have taken place. Meetings, consultations, and numerous cultural events have been held in Yerevan and Tokyo. All this undoubtedly brings our two nations closer together. Հարգելի ներկաներ, չնայած մեր երկու երկրները բաժանում են հազարավոր կիլոմետրեր, սակայն մեր ժողովուրդներին միավորում են այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են աշխատասիրությունը, նպատակաուղղվածությունը, ստեղծագործական նորարարության նկատմամբ ձիրքը, ոգատարությունը հարուստ պատմության, մշակութային ժառանգության և արժեքային համակարգի պահպանման նկատմամբ։ Dear guests, although
Although our two countries are separated by 1,000 miles, our peoples are in true diligence, prosperity and innovative spirit, respect and care to preserve their rich history, cultural heritage and the system of values. Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի նախաշեմի հետադարձ հայացելով հայ-ճապոնական միջնետական հարաբերությունների ավելի քան 2 տասնամյակների կարող ենք արձանագրել, որ մենք հետևականորեն շարժում ենք երկու բարեկամ երկրների միջև հարաբերությունների հետագա զարգացման և խորացման ուղղությամբ։ On the eve of the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations and throwing a glance back over the last 2 decades of the Armenian-Japanese relations, we can state that we are consistently moving towards further development and deepening of the relations between our two friendly countries. Արգելի ներկաները առաջարկում են բարձրացնել նոր ինվեստիցիոն կայսր Ակիհիտոյի հաջողության, Ճապոնիայի բարեկեցության և մեր երկրների երկրողների բարեկամության համար։ Dear guests, let's raise our glasses to His Majesty the Emperor of Japan's health, as well as the prosperity of Japan and friendship between our two countries, people and nations.